Hello friends, welcome back to Englishwala. Today's lesson is on joining into simple sentence with the infinitive. In my previous video, I discussed how two or more simple sentences can be joined into one simple sentence by using participial phrase and nominative absolute or absolute phrase. Today, I am going to discuss one of the most important topics, one of the most important ways of synthesis, of joining into simple sentence with the use of infinitive. আমি infinitive use করে কি করে দুই বা তার বেশি সিম্পল সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করা যায়, মানে একটি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করা যায়, সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, মেকিং এ সিম্পল সেন্টেন্স ইজ নট সিম্পল অ্যাট অল। However, please lend me your eyes and ears along with your mind. Now let us begin. আমার ইনফিনিটিভের ওপরে সেপারেট একটা লেসন আছে, আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে সেই ভিডিওর বা সেই লেসনের লিংক প্রোভাইড করব। If you want to have further information about infinitive, you should watch that video too. Now let us begin. Joining into simple sentence by using infinitive. Now what is infinitive? প্রথমত আমাদের infinitive সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। Infinitive is the base form of a verb with to or without to. Base form of the verb. Infinitive হচ্ছে একেবারে বেসিক ফর্ম। অনেক সময় if you look up a word, if you look up a word, particularly a verb in the dictionary, তাহলেও দেখতে পাবে ভার্বটাকে ইন্ডিকেট করার জন্য টু ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল, টু ইট, to do, to go. It is the most basic form. Infinitive is the base form of a verb with to or without to. To সহ, to plus verb, the first form of the verb. কিংবা অনেক সময় to থাকে না, আমরা সেটাও ডিসকাস করব। That is called bare infinitive or plain infinitive. এখন টার্মটা ইনফিনিটিভ, that is, it is not finite, it is not restricted, it is not limited. It is called infinitive because, like other non-finite forms, that means the verbals, it is not limited in number and person of the subject. সাবজেক্টের নাম্বার বা পার্সন অনুযায়ী এটা রেস্ট্রিক্টেড নয়, সো ইট ইজ কল্ড ইনফিনিটিভ। লেট আস সি অ্যান এক্সাম্পল। একটা এক্সাম্পল হলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আই ওয়ান্ট টু গিভ দিস পেন টু জন। আমি ফ্রিকুয়েন্টলি দেখেছি লার্নার্সদের মধ্যে একটা প্রবলেম হয়, সেটা হলো টু এর ইউজেজটা নিয়ে। কারণ টু প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজড হয়, আবার টু as the infinitive, as the particle in an infinitive, একটা ইনফিনিটিভের পার্টিকেল হিসেবে ইউজড হয়। এখন এই ডিফারেন্সটা ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে। আমি এখানে দু জায়গায় টু এর ইউজটা করেছি। আই ওয়ান্ট টু গিভ দিস পেন টু জন। নাও ইউ সি, in the first case, to is followed by a verb, the first form of the verb, to give. In the second case, to is followed by a noun,
জন। তাহলে এখান থেকে ক্লিয়ার যে ইন দ্য সেকেন্ড কেস টু ইজ আ প্রিপোজিশন বিকজ ইট ইজ পজিশন বিফোর এ নাউন। প্রিপোজিশনের ডেফিনেশনই বলছে কোন নাউনের আগে বসা, নাউন বা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট, ইট মে বি প্রোনাউন, ইট মে বি এ জিরান্ড, ইট মে বি দ্য ভার্বাল নাউন। কিন্তু এখানে I want to give the first form, basic form of the verb give, তার আগে টু বসেছে। বাংলাতে এটা বোঝায় তে। I want to give this pen to John, আমি এই পেনটি জনকে দিতে চাই। এগেন আবার দেখো I used to smoke, I used to smoke, এক সময় আমি ধূমপান করতাম, but I am not used to smoking. Here smoking is a gerund and so to is the to is the preposition, but here smoke is the base form of the verb, so to is infinitive. So I think it is clear, infinitive মানে কি টু প্লাস হচ্ছে বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, কোন সময় উইদাউট টু হতে পারে। ফর এক্সাম্পল আই শ হার ডান্স, শ সি ভার্বটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে টু নেয় না, টু ইজ আন্ডারস্টুড দেয়ার and it is a bare infinitive. I saw her to dance, অ্যাকচুয়ালি এটা বুঝতে পারছি কিন্তু টুটা ইউজড হবে না অ্যাক্টিভ ভয়েসে। But if I turn it into passive voice, she was seen to dance or she was seen by me to dance, তখন কিন্তু টু নেবে। তাহলে কিছু ভার্ব আছে যে আমি আমার ইনফিনিটিভ যে লেসনটা সেখানে ইন ডিটেল আমি সেটাকে ডেসক্রাইব করেছি, এগুলো বেয়ার ইনফিনিটিভ, অ্যাক্টিভ ভয়েসে টু নেয় না কিন্তু প্যাসিভে টু নেয়। নাও লেট আস প্রসিড। when infinitive should be used, কখন আমরা ইনফিনিটিভ ইউজ করব? দুটো সেন্টেন্সকে, সিম্পল সেন্টেন্সকে দুই বা তার বেশি, টু অর মোর দেন টু সিম্পল সেন্টেন্সেস ক্যান বি জয়েন্ড ইনটু ওয়ান সিম্পল সেন্টেন্স। কিন্তু কোন সময়ে এটা আমার করা উচিত? So two or more simple sentences can be joined by using infinitive. There is often a reason-result relation. একটা cause and effect relation থাকলে আমরা টু ইউজ করব, ইনফিনিটিভ ইউজ করব, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, it may also indicate purpose. I went to Kolkata, I wanted to visit the zoo. The purpose was visiting the zoo. I went to Kolkata to visit the zoo. So while it is indicating a purpose. Number three, after two, T-double-O, or enough, it had a special form. Next, absolute to a sentence. To be precise, infinitive is a verbal. Infinitive is a verbal, it is a complete sentence. এটাকে কোয়ালিফাই করছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইউজড হচ্ছে, অ্যাবসলিউট মানে অ্যাবসলিউটলি ইউজড, দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইউজড। ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কমপ্লিট সেন্টেন্স। টু বি প্রিসাইজ, পজ, ইনফিনিটিভ ইজ এ ভার্বাল। টু বি প্রিসাইজ, এখানে দেখো ইনফিনিটিভের ইউজ রয়েছে। It is absolute to a sentence. And last of all, bare infinitive, the plain infinitive, which I discussed. Now, reason-result relation. কখন আমরা infinitive ইউজ করব? Let us see some examples. He studied hard, he made a good result. He studied hard, he made a good result. So, what is the result? He made a good result. What is the reason? He studied hard. আমরা রেজাল্টের জায়গায় ইনফিনিটিভ ইউজ করব, তাহলে he studied hard to make a good result. টু এর পরে বেস ফর্ম ছাড়া অন্য কোনো ফর্ম ইউজড হবে না ইন দ্য কেস অফ ইনফিনিটিভ। He studied hard to make a good result. Again,
Second example, I heard of your success. I was glad. I was glad, it is the result. What is the reason? I heard of your success. Now you see, reason সেখানে আমি ইনফিনিটিভ ইউজ করছি। I was glad to hear of your success. It follows, the infinitive follows an adjective after the adjective. I was glad to hear of your success. I found him there. I was pleased. I was pleased. What is the reason? I found him there. So I was pleased to find him there. Now John had no time. He couldn't spare. John had no time. He couldn't spare. Why couldn't he spare time? Because he hadn't no time. তাহলে তার রিজনটা কি? John had no time. তাহলে John had no time to spare. John had no time to spare. খরচ করার মতো, কাটানোর মতো বা দেওয়ার মতো জনের হাতে সময় ছিল না। Let us see purpose. When purpose is meant, the poet stopped there. He wanted to enjoy the sight. Why did the poet stop there? His purpose was to enjoy the sight. So we can join. The poet stopped there to enjoy the sight. Next example, she went to France. Her purpose was to do research work. Why did she go to France? Because she wanted to do the research work. She went to France to do research work. Macbeth entered the chamber. His intention was to murder the king. The purpose was to murder the king. So Macbeth entered the chamber to murder the king. Last example, he worked hard. His desire was to achieve success. What was his desire? Why did he work hard? To achieve success. So we can write, he worked hard to achieve success. He worked hard to achieve success. When purpose is meant, যখন কোনো উদ্দেশ্য বোঝায়, তখন তাহলে we can use infinitive to make a simple sentence. Now, let's learn to join. একটু ম্যাথমেটিক্যালি অঙ্কের মতো করে শেখা যাক। আমি তিনটে সেন্টেন্স দিয়েছি। স্টে হোম, ডু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস, ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম। ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর দ্যাট। তাহলে জয়েন করতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি। আমি তিনটে সেন্টেন্সকে প্লাস প্লাস ইউজ করলাম। স্টে হোম প্লাস ডু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস প্লাস ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম। Now, let us proceed mathematically. এটা যখন প্লাস করলাম ইকুয়ালস টু কি হবে? স্টে হোম প্লাস ইটস দ্য বেস্ট টাইম। ইটস দ্য বেস্ট টাইম এটাকেই দুজনের সাথে জয়েন করছি আলাদা করে। আমি ধরে নিচ্ছি দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে। তাহলে স্টে হোম, ইটস দ্য বেস্ট টাইম প্লাস ডু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস, ইটস দ্য বেস্ট টাইম। তাহলে কি পেলাম? দুটো সেন্টেন্সে আমাদের করতে সুবিধে। তাহলে ইট ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু স্টে হোম, দ্য ফার্স্ট ওয়ান, প্লাস ইটস দ্য বেস্ট টাইম টু ডু ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস ইকুয়ালস টু ইটস দ্য বেস্ট টাইম টু, এই পর্যন্ত কমন আসছে। It's the best time to. So it's the best time to, within brackets, stay home plus do creative works. Next, we can conclude. It's the best time to stay home plus এর জায়গায় আমি and বসালাম and do creative works. That means it's the best time to stay home and to do creative works. তাহলে এই দুটাও নন ফাইনাইট, এটাও ইনফিনিটিভ। টু স্টে এটাও ইনফিনিটিভ,
and only finite verb is, only tense verb is. It is the best time. Is the only tense verb, so it is a simple sentence. তাহলে if we think mathematically, আমরা যদি অঙ্কের মতো করে ভাবি, ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক সময় গ্রামাটিক্যাল যে জয়নিং, সিনথেসিস, অ্যানালিসিস, এগুলো অনেক সহজ হয়ে যায়। নাও সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট হিসেবে কেমন ভাবে ইনফিনিটিভের ইউজ করা যায়। Let us see some examples. He works, it is his pleasure. To work is his pleasure. To work, this very infinitive acts as the subject of this sentence. We are, that means we make mistakes. We means human beings. It is human. To are is human. Oft quoted sentence, প্রায়শই এটা বলা হয়। Now let us see how infinitive can be used as object. অবজেক্টের জায়গায় ব্যবহার করে কেমন করে আমরা জয়েন করতে পারি। We love it. We love this action. We love this thing. So we can write we love to love. আমরা ভালোবাসতে ভালোবাসি। Next, she dances, she likes it. It means dancing. So she likes to dance. দেখো এই একই জায়গায় আমরা পার্টিসিপল ইউজ করতে পারি। She likes dancing. আবার এই পার্টিসিপলকে আমরা ইনফিনিটিভে টার্ন করতে পারি। She likes to dance. So we can join two simple sentences by using infinitive as the subject or as the object. After a noun or pronoun, let us see some examples. I saw you after a long time. It's a pleasure. How can we join these two simple sentences into one simple sentence by using infinitive? It's a pleasure. Pleasure is the noun. It's a pleasure to see you after a long time. Again, we can call it the apposition to it. That means we can place the infinitive at the position of the subject. To see you after a long time is a pleasure. To see you after a long time is a pleasure. Then also it remains the simple sentence. You neglect your studies. It's a mistake. It's a mistake to neglect your studies. Mistake is the noun. We can do it in the other way. To neglect your studies is a mistake. You will go there, I want so. You will go there, I want so. এখানে আমি আরো একটা সেন্টেন্স বলতে পারি, I will go there, I want so. What will be the sentence, the joined one? I will go there, I want so. That means I want to go there. But here, you will go there, I want so. And I can join it in the following way. I want you to go there. I want you to do this. I want you to perform this. I want you to go there. So here infinitive is used after the pronoun. The boy played, I inspired him. I inspired the boy to play. I inspired the boy to play. I think it's now clear to you how we can use infinitive after a noun or pronoun. Now it's a very important one. After to or enough, মাথার মধ্যে রাখবে টু এর মধ্যে একটা নেগেটিভ সেন্স আছে। যখনই কোনো নেগেটিভ সেন্সকে বোঝায় তখন টু আমরা ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, দিস ম্যান ইজ ভেরি ফ্যাট, হি ক্যানট রান। In complex, we can do it. This man is so fat that he cannot run.
তাহলে ভেরি ফ্যাট এর মধ্যে একটা নেগেটিভ সেন্স রয়েছে, ক্যানট রান, তার রেজাল্টটা হচ্ছে নেগেটিভ। দিস ম্যান ইজ টু ফ্যাট টু রান, দিস ম্যান ইজ টু ফ্যাট টু রান, এতটাই মোটা যে হাঁটতে দৌড়তে পারে না। দ্য ব্যাগ ইজ ভেরি হেভি, আই ক্যানট ক্যারি ইট, দ্য ব্যাগ ইজ টু হেভি টু ক্যারি বললে একটু একটু যেন ভুল হতো, অন্য কেউ ক্যারি করতে পারে কিন্তু আমি পারি না। তাহলে দ্য ব্যাগ ইজ টু হেভি ফর মি টু ক্যারি, or we can use the passive sense here, the bag is too heavy to be carried by me. He is rich, he can buy this house. Here the sense is not negative. He is rich or he is very rich, সে ধনী, he can buy this house, সেই বাড়িটা কিনতে পারে। তার মানে বাংলায় বললে কি বলবো, সে যথেষ্ট ধনী বাড়িটা কেনার পক্ষে, বাড়িটা কেনার পক্ষে সে যথেষ্ট ধনী। সো উই শুড ইউজ ইনাফ হিয়ার, হি ইজ রিচ এনাফ টু বাই দিস হাউস। উই ক্যানট ইউজ টু হিয়ার, ইফ উই ইউজ টু then we must turn it into a negative part. He is too rich not to buy this house. That very simple formula in mathematics, minus minus plus হয়ে যায়। He is too rich, negative sense আছে টু এর মধ্যে, not to buy this house এর মধ্যে আরেকটা নেগেটিভ সেন্স আছে, দুটোই মিলে পজিটিভ একটা সেন্স দিচ্ছে। তার জায়গায় we can use enough, he is rich enough to buy this house. Another example, he is grown up, he can go to school by himself, and we must use enough, he is grown up enough to go to school by himself. Again, if we use too, he is too grown up not to go to school by himself. It's not a kind of good English. So we should use enough here, যেখানে এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্সটা রয়েছে। I think it is clear to you now. Next, absolute to a sentence, আমি প্রথমেই বলেছিলাম to be precise, infinitive is a verbal, it is an example, to be precise, pause, infinitive is a verbal. দেখো absolute to a sentence, absolute, the term absolute indicates that it is independent. The infinitive part is independent here. I sometimes tell a lie, it's not a lie. আমি মাঝে মাঝে মিথ্যে বলি, এটা মিথ্যে নয়। not to tell a lie, মিথ্যে না বলতে, আমি যদি মিথ্যে না বলি, I sometimes tell a lie. Not to tell a lie, this is the absolute use. Again, I am regularly irregular, oxymoron, regularly irregular, আমি নিয়মিতভাবে অনিয়মিত। I am regularly irregular, I am honest in this regard, আমি যেটা বলছি এর ব্যাপারে আমি সৎ। To be honest, I am regularly irregular. Next example, no man is free, I can say this precisely. To be precise, একদম ছোট্ট করে বলতে গেলে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, no man is free. No man is free is a sentence. I am regularly irregular is a complete sentence. I sometimes tell a lie is a complete sentence. So here, the infinitive part, not to tell a lie or to be honest or to be precise, these infinitive parts have been used absolutely, independently. Now, let us proceed further. Bare infinitive, important one. How can we use bare infinitive? এই অংশটার জন্য আমার ইনফিনিটিভ যে ভিডিওটা রয়েছে, লেসনটা রয়েছে, আমার লিংক দেওয়া আছে এখানে ডেসক্রিপশনে, you can watch it. She danced, I saw that. হওয়া উচিত কি I saw her to dance?
কিন্তু এখানে টু ইউজড হবে না, বিকজ সি ভার্ব অ্যাক্টিভ ভয়েসে টু নেয় না, তখন বেয়ার ইনফিনিটিভ হয়, প্লেন ইনফিনিটিভ হয়। দিস ইনফিনিটিভ ইজ অনলি আন্ডারস্টুড। আই স হার ডান্স, আই স হার ডান্স নয়, আই স হার ডান্স, দ্যাট মিনস আই স হার টু ডান্স। কিন্তু টু is understood, টু is not used in active voice, but in passive we can use it, we must use it. She was seen by me to dance. Both are correct. The blind man crossed the road, you helped him. Again, help is another verb. You helped the blind man cross the road, not to cross the road. To ta ekhane used hobe na, bare infinitive. But if we turn it into passive voice, the blind man was helped by you to cross the road. Now the last example, he shouted, everybody heard it. Everybody heard him shout. It means heard him to shout, but to is omitted here. He was heard to shout. In passive, to is used. So we can use bare infinitive in joining two or more simple sentences into one simple sentence. Now split infinitive. Now split infinitive, this should be avoided. Sometimes we make mistakes. আমি দেখেছি অনেক সময় মাই স্টুডেন্টসকে অনেক লার্নার্সকে এটা ভুল করে। I kindly request you to grant my prayer. I kindly request you, আমি দয়া করে আপনাকে অনুরোধ করছি। অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বটাকে যদি একেবারে শেষে বসানো হয়, অ্যাভয়েডিং দ্য স্প্লিট ইনফিনিটিভকে যদি অ্যাভয়েড করা যায়, then it will be good English rather. The particle to, infinitive এর ক্ষেত্রে to টাকে আমি particle বলছি, particle to is sometimes separated from the verb by an adverb. ভার্বের আগেই to টা থাকার কথা, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে to আর ভার্বের মাঝে একটা adverb ঢুকে যায়। This construction is called split infinitive. Split, ভেঙে দেওয়া, split infinitive. For example, kindly do this, I request you so. I request you to kindly do this. এখানে to particle do is the verbal, কিন্তু তার মাঝে kindly একটা adverb ঢোকানো হয়েছে। It's correct, grammatically correct, but we should avoid it. We can write the sentence in the following way, I request you to do this kindly. It is better. Some people rudely behave with others, he doesn't like this. Unlike some people, he doesn't like to rudely behave with others. Split infinitive, to এবং behave এর মাঝে rudely an adverb is placed. আমরা এটাকে লিখতে পারি, it will be better যদি আমরা লিখি unlike some people, he does not like to behave with others rudely. Now next one, আমি এখন বলবো, now stop the video. Now stop the video and join these simple sentences into one. He's a liar, it appears so. My friend heard of my loss, he was unhappy. They have 3 children, they must provide for them. He is very weak, he cannot work hard. He is generous, he will help you. She had not taken the thing, she pretended so. The boy is working hard, it seems so. I have a seminar, I must attend it. He was playing games, I watched that. You want to get fresh air, why don't you open the window? Now let these 10 pairs of simple sentences each join into one simple sentence. Stop the video and do it. Now let's check. First sentence was, he is a liar, it appears so. He appears to be a liar. He appears to be a liar. Second, my friend heard of my loss, he was unhappy. My friend was unhappy to hear of my loss.
They have 3 children, they must provide for them. They have 3 children to provide for. Next one, fourth one, he is very weak. He cannot work hard. Very রয়েছে, তাহলে আমরা too ইউজ করব। cannot রয়েছে নেগেটিভ সেন্স, তাহলে he is too weak to work hard. Fifth one, he is generous. He will help you. সে উদার, সে তোমাকে সাহায্য করবে। He is generous enough. একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্স রয়েছে, he is generous enough to help you. Next one, she had not taken the thing. She pretended so. She pretended not to have taken the thing. Infinitive, perfect infinitive. The boy is working hard, continuous, it seems so. The boy seems to be working hard. See the constructions. For continuous, to be working hard. For perfect, to have taken. To have plus third form. Now, I have a seminar, I must attend it. I have a seminar to attend. He was playing games. I watched that. I watched him play games. Yes, bare infinitive. Now, you want to get fresh air. Why don't you open the window? Why don't you open the window to get fresh air? I think you could do this. যদি অসুবিধা হয়, you can watch the video again. Now next one. Now it's your time. এখন এই সেন্টেন্সগুলোকে জয়েন করে আমার কমেন্ট বক্সে সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করে কমেন্ট বক্সে আনসারটা দেবে। He has 3 daughters. He has to get them married. Get him a chair. He will sit on it. He will go to station. You must hire a taxi. Do you want so? There is a meeting. I must attend it. There is a meeting. You must attend it. I want so. Watch the video again. You will get the clues. I don't like the idle way of life. I tell the truth. Watch the video. Get the clue. An answer. Write it in the comment box. I'll obviously check. He is very courageous. He can face danger. He is very courageous. He can face danger. Clue. Affirmative sense. Watch the video. There is no negative sense. He is very courageous. Very মানে সবসময় to use করবো তা নয়। There is the affirmative sense. You can accept bribe. It is shameful. It is shameful. Adjective, shameful. He was happy to see me. It's the clue. Answer in the comment box. Now, in my next class, I am going to discuss how 2 or more simple sentences can be joined into one by using the other techniques. If my video proves to be helpful to you, please subscribe to my channel and press the bell icon to be notified. Now, let's call it a day. Thank you.